eto empanifo anim se ya emra ne ade ananka ebo ye nkwa ye ho ba ya Chimota Forest ka ho bie ya won ma sese ye executive instrument no won nane no se be ya ye nkwa ye no ebenya bambo. Professor Boampon appointment a wono mo ede ma no na wasan asesa no so ho nsem ye de beba se vice chancellor e wo UCC. Wokwa kwada so ye wo Kumasi hanu mu a edwom ho so eja atodwanum e mampata be se aduanan de ahye dwrebe. Ye to aso ana abobo ye bi nso so a cement be se bag ye aduonu mienu egumo wo de akopem edan mu anase pampim emu ama nipa no okan abobo ya no wafiri mu we ni nsambudo bi ni abo ano e de bremu se no miensa bremu kasebo enwa ye ko bi adaroma e na waso ya asene Emma Reglam Fashion Training Center. Woman say and the Aquacosua dear. Was a Bravesia dear amount. MVTI standard certificate. Obetimia Cosia Pomu. Garment construction. Pattern drafting, decoration, millinery, tailoring. After entrepreneurship, event planning, embellishment, corsetry, bridal. Ubenya hostel lada unihow. Yamfiani Enche Reglam Fashion Training Center. Tafo Pankrono Estate Junction. 4 months intensive courses. Koso ewo fashion design mu enti ya no wakaya koyebi frebi some 0534846800 na me kai wo sa wo pese wo ware wo pe won a ebeboa atoto aware ne ho nsam ne ade ade ama wa hyehya ma bibia ye kama bia ya wo beye no animonyam bebam na bibia bekoso sene a wo pe no ene eku a won beboa ma aware ne se ye eho afutuo pre-marriage counseling, post-marriage counseling, mo ware awie na chi ene ade ni nyina afi aware ne de ahin bi ordinance marriage, customary anase under Islamic law. Ni nyina no wo ba Asokwa municipal won mo be ye ede amount. Won mo Kumasi ha no mo Kumasi city mall eye echirepe woni makion ena edi enhwani mu. Abutra clinic nso na eboa said ye be ya wa yaresa ebedim omo de akupressure na sagare edronom ne pane wonka ho ye miemia wonsam ne wonem ye mfa stroke mojabroso esitre yare adunsom hawo ye nsabwa yare abemakoma yare nkoho ema ne meme pa agwo wachika se ne mututu afa ho Accra tabora number 6 on be filling station tamafienya matako yisi di Kumasi hade eye Santa Asafa nchire 0247 904473. Media menya kwante fa kwenu mene. Mame amase wa braketu. Ena edi no me nsaka seboy ebremu ensem no emu enchiremu enie. Ghana mampani His Excellency Nana Adodankwa Ekufuado akasa. Okasa ya ade no okasa fa ho ejapade enkrata bi a aba enipa bi ade church ensemu eniema ne hyehyeye a MPP aban no won maye ya wopeso ode fa omeye japade efa kwati kwan so efa ni nyina ya won dia ne na omampani ka ho asem ena wo kyeremu se we nyina eye rodohwiada sem ensuo bi anyina mu eye atro nipa bi ahyehye ama ene nokre ase ene wode ebo mfutro gu Ghana for eni wode nsem we nyina atudwa ebra Ghana Report Summit ekoso na wakasa wase asempo a wogina so wose kwan a yefa so ama ensem we nipa bi de tudwa enya nokre ne no nokre se yebetumi ahwa toto na yayi ne enya nyina afiri mu abato breyi emu na enum na Ghana mampani Nana Adodankwa Ekufuado ekire se ejapade document no ade bi a enipa bi a wo mpe NPP amanyoko na sem na wo mo opposition na atena se ahyehya akeka bom epese wode gu NPP ene Ghana mampani eni mu ase wo se nsem de bebre aba o bebre aba wo hwe mfie mpunu ni nwotwe mfie mpunu ni dumienu mfie mpunu ni dunsia ensem amanfo kan ye de gu ni hu fi a na nso na nukura bi animu a wo se wonka ye kakrai mfie mpunu ni nwotwe ne omo kan ya ne se wo yobi otonu bone ene te say Ghana fana nyina wiase afana nyina ma wo mo kaye ebi kura so ka se woni anwode kro betimi de omampani wo ya yafo ntima Ghana fo ntoma no o se no tikodai enfie mpinu ni edumienu abato brem o se amanfo se ya kye no London se nu boni kura no ya wode ekọ ene ya kye no animguase apoto ebi kura se wo ya obi ansem bi o kan ya no makotu no wo se ne
omoke kan sembebre ade buni hufe na no kure bi anim eno anya ye 2016 afa kura de amanfo se ne yira wa firi mu no okun no awra hosem wose ne nyina wo mo kan na we ya ne ye ba beto aba na wo mo ye japade nkrata na makofa on my ability to serve as president. President Kufuor was also accused in 2008 of having sold all of Ghana's gold reserves. Again, the 2012 election saw false reports of my alleged arrest in London for drug possession and fabricated quotes designed to stir ethnic tensions. In 2016, it was alleged by sympathizers of the opposition that I had killed my late wife. Today, with a few months to the December 2024 elections, they are at it again. A fabricated document entitled Ejapadia is being peddled around by operatives of the opposition as evidence of a grand scheme by my party to annex the assets of the state. We Ghana Mampeni, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo nene ene eti. Dwumadie kɛseɛ bi ɛkɔ so a wɔhwɛ anim sɛ mampani Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔbɛkɔ akɔbie ɛdan kɛseɛ paa wei headquarters a ɛyɛ ade a GMPC na ɛsi edi ɛda so ɛyɛ GMPC Energy House ɛwɔ Tapsi ɛne wɔ Sekondi Takoradi Metropolis a ɛwɔ Atoyɛ Mantam yɛnua kɔdwo Apia Dankwa ɛna akɔpie hɔ Aban Dankwa otumi nka asɛn ɛna ɛkɔ. But as the Metro Papa, Memati for Bamra, Tema, Abra Ghana Mampene and Nado Danko Kufuado, Ebon Towa Pimpino, and Edwin Siabato anymore. A 7 by 1 day at all, at Remantem, any Ghana Dishina, and say, Enko Base, you 2 fango, Evo, at Remantema, then so who be Bia, Evo, and crying, and Unsuntina Mayana Dom, now with Deep Kunima, or better say GMP, so more operational headquarters, no, obviously, Evo, at Remantem, Hammer, Duanaka, say, a better day, and other Munensone. The Tinchima for Via Elno to me Abemo and they Obepiemo our secondary Takradi at Tapsi and no Ghana Secondary Technical School and JP and I will see a dankesia a daya as soon ye papa. Yes, I will receive Bia or Sadamwa, Ubenia be Elmo and then Aberwa A Pumaquamoa, Wabuja data and Nanum or Mount for GMPC 4, Ghana National Petroleum 4 and Afi Petroleum Commission can be a Romina Abishia Ewaha. Ye bisa edankesia no ebeka nse ye nije sempa ewo Atoyɛ Mantam ha beka te Ghana Mampeni na Nado Dankwa Akufo-Addo ejina afaso ordinary no disem tuja efa ehihia na ban eyeye ya wodisa edankesia eba Atoyɛ Mantam ha GMPC mo operations nyina no say Atoyɛ Mantam ha enu mo ebeye na eden watu dey say Energy House enam nyoma wanwaso a ewo edan ne monti na wo kyerɛ sɛ ebeboa ye papa ni nyina ene sɛ enei sɛ ye fango ho ntotoe na Baby adwumayɛfoɔ ɛbɛtena baabi ɔmanfoɔ bɛtena offices a wɔde bɛdi dwuma nyinaa no ɛnkɔnkɔba so obɛfiri nkran ɛna ɔde abadwuma ɛwɔ ha sɛdeɛ daa ne daa no wɔyɛ no no wɔse na ne so ade hu no sɛ ɔman no fangoɔ a yɛtuo no ɛbɛba mfasoɔ ɛde ama ɔmanfoɔ titiriw ɛne baabi a yɛtu fangoɔ no mprɛprɛ deɛ Ghana Mampani ɛda so agyina pa so a wɔrekasa odi kan na kyɛsa Atoyɛ Mantam nso afɔ Kwabena Ɔkyɛdɛ Akoma nsɛ di kan ada n'ase sɛ sɛ adwuma nwanwasoɔ yi aba mu saa nso ɛna minister Honorable Herbert Krapan so akasa tete ebebua oman no won ntutu nyina mu anu so nti sede mampani egu so a okasa de eye ne ntem na me de motia na matena no disem no ade agu ahoma so a yebesi bia ne de ho nsem ebema atiefo Yada say ene wa manebo Apia Dankwa oro kefe Takoradi ene ode sa manebo yi ebreye Abato komisa no de nsem bi atudwa ya we no wode ato nsɛmtrɔfo anim ɛsɛ yɛto yɛbo ne yɛkyerɛkyerɛ mu ɛma Ghanafoɔ nyinaa ɛte aseɛ na nsɛm no sei ɛna ɛkɔ ɛnɛ ɛyɛ ɔsana abosome ne da edi kan ɛna wɔn de aba ya wɔse ɛyɛ December abosome de ɛtɔ so nso abato a yɛbɛtoɔ no wɔn a ɛbɛpere ɔmampani adwa ɛna afei mmarahyɛbadwa adwa kwan a wɔn bɛfa so a wɔn de wɔn nomination forms no ɛbɛba wɔse wɔn agyina mmara a ɛfa abatoɔ ho ya ɛyɛ regulations 6, 7 and 8 public elections regulations 2020 CI 127 ɛno no wɔn agyina so a wɔde saa nsɛm yi to dwa wɔse wɔn a ɛpɛ sɛ ɛpere ɔmampani adwa no ɛna afei wɔn a ɛpere mmarahyɛbadwa adwa no wɔbɛbie kwan ama nominations no wɔde aba ɛbɔ bosome da ɛtɔ so nkono ɛde kosi ni da ɛtɔ so dumiɛnsa na kyerɛ sɛ Monday ana ɛdwoada 9 September ejina mu akosi efiada 13 September
2024 ɛna ɔmo de bɛgye nominations no na say ɛna emu nkyerɛmu no ɛteɛ wɔsi wɔn a wɔn ani gye wɔn so ɔpɛ so ɔpere ɔmampanin adwa anaasɛ mmarahyɛbadwa adwa no wɔsi wɔn mo ɛbɛkɔ commission no website na wɔn mo akɔ download nomination forms no ɛno no wɔsi efiri wɔkyene fie August bosomi de ɛtɔ so mmienu wɔabie kwan yɛ a obiara betumi akɔ na wakɔ download nomination forms no afei candidate a wopɛ sɛ ɔbɛyɛ mampanin no wɔ nomination forms no ɛsɛ sɛ ɛyɛ official nomination forms a commission no ɛna de ma wo nea wo download afei wɔsi wo fili wie a wankasa candidate no ɛsɛ sɛ wo sign wo signature ɛwɔ so ɛno da nkyɛn a district assembly biara no anya bia nipa mmienu efi district assembly biara wɔn nso so ebetim ɛde ama wo na wo wie wei nyinaa forms no afei na ayɛ yire de onipa a ɔno no nso so bɛyɛ o running mate ɔno nso so ɛsɛ sɛ nomination forms yi ɔno nso wɔyɛ ne deɛ na ɛno ɛda nkyɛn a wɔsi wo a wɔpro mampanin adwa anaasɛ ɛyɛ mmarahyɛbadwa adwa forms no mako ɛnan ɛna wo failure ɛno da nkyɛn a wo photo a wode ka ho ɔsi postcard size ai watwa ya background no ɛyɛ kɔkɔɔ photo no ɛsɛ sɛ yɛhunu w'anim full yɛhunu w'aso nyinaa biribi aba kama ɛno ɛda nkyɛn a wɔsi da wɔn mu bie ɛde agye nomination forms no 9 to 13 September no wɔyɛ adwuma fiti anɔpa na nkono kosi awia prɛmtobrɛ na ɔmo ɛkɔ break na wɔasa atena se na mmienu ekosi anwummere nonum ɛna wɔde ɛgye wopɛ sɛ wopere ɔmampanin adwa a wode forms no ɛɛba 100,000 Ghana cedis ɛna ɛka ho a wutua ɛde ata akyerɛ wɔsi ɛsɛ sɛ ɛyɛ bankers draft sɛ woyɛ ɔbaa ɛna wokɔpere ɔmampanin adwa anaasɛ woyɛ obi a woyɛ physically challenged a ɛno no wɔn bɛte so kakra wobɛtua 75,000 Ghana cedis candidate a wɔn nso wɔpere mmarahyɛbadwa adwa forms no wobɛfele wo deɛ saa na wo deɛ no wowie a wode bɛkɔ wo constituency returning officer wɔ hɔ ɔno ɛna wode kɔ akɔma no ɛno ɛda nkyɛn a wɔsi ɛsɛ sɛ nipa bi ɛsɛkɛnde ɛde ma wo a wɔn yɛ nipa a wɔn nso so sɛnea ɔmampanin deɛ no wɔn yɛ nipa a wɔaregister na wɔtumi to aba wɔn nso so deɛ no ɛsɛ sɛ ɛyɛ saa na wo forms no wɔayɛndɔse wankasa wɔayɛndɔse ɛno da nkyɛn a wɔsi ɛsɛ sɛ wɔn nso wode photo ɛnan sɛnea ɔmampanin deɛ no photo 9 saa bust size anaa postcard size no yɛ a yɛhunu w'anim nyinaa yɛhunu w'aso ɛno nso returning officer na wode ka forms no ho na wode akɔ sɛnea wɔn mo ɛgye ɔmampanin deɛ time no fiti na nkunu kosi prɛmtobrɛ na okɔ break fiti na mmienu ekosi nonum fi 9th no kosi 13th no da bia saa ɛna wɔn mo bɛyɛ no wɔsi sɛ wobɛpere mmarahyɛbadwa adwa no a wɔn nso wode wo forms ba 10,000 Ghana cedis ɛna ɛsɛ sɛ wode ka ho sɛ woyɛ ɔbaa anaasɛ physically challenged obi a wadi dɛm ɛwɔ wo ho anaa biribi a wodeɛ no ɛyɛ 7,500 mmarima no deɛ no 10,000 na wode aka ho na wode aba wɔsi biribiara wopɛ ho nkyerɛmu ne ade a sɛ ɛyɛ ɔmampanin adwa ɛna wopere a nkrataa wei na ɛsɛ sɛ wo address it to the chairperson of the electoral commission ɛna ɛyɛ mmarahyɛbadwa deɛ no nso so a ɛno nso wo address it to the returning officer a wɔwɔ wo constituency baabi a wogyina no na ɔwɔ arehyɛmu sɛ nanafoɔ nyinaa ate aseɛ ɛbɛkɔ so abɔ ho dawuro ekosi sɛ ɛbrɛ no ɛbɛso ma yɛmfiri wɔn kɔ nsɛm foforɔ mu governing council at the University of Cape Coast UCC wɔn ɛna de abɛto dwa sɛ Professor Johnson Nyako Buampong na onidibrɛ sɛ Vice Chancellor ɛde masuapɔn no
Say idea enya de say woman ne to so aye adwuma na Professor Boampan ye ka ne ho asemi omo fa na adwuma na ye June 2020 and omo fa ne say emfie nnan onfamra medi eyesuapon nanim na wo so na adwuma na so August 2020 na wasoma say vice chancellor enti se ye ka dia na chese ni dwumadie ni nyina wode ba awieye ebra na July bosumi ne da etoso aduasa baako aduru ho na nsa na ne da no kra beduru no wo hwe afi 2023 July bosumi ne da na toso aduenu nwotwe mpanimfo a wom na ye governing council no wom ko nhyiamu bi na sa meeting na se no de tu dwa se Professor Bompon de ne dwumadie no ebe awieye wa afi 2024 ya womo ebe bie dwumadie no mama no na omo de mfie mienu aka ne ho sade be ye obekoso asom enti na nkofo ni da so hwe anim sa papa yi sade tie bia obeye adwuma mfie mienu de aka ho eno na mpanifo aba bonse se lalai enya de esi ade mfie mienu no ema no eno so nti omo kruchi nsem bi e de agu nkrata so a Chairman Edema University Governing Council no Professor Harold S. Amono Kofi wono and wode ne nsa hyase and was here se ye de ko nhyiamu and ye koka se de mfie mienu be kan ho a we de eye null and void it say bibia nim enya de se be fa ne sense kura ensi ni dwumadi a wodie no se de tintontan ye twam enya de ye ne no eto aso na efrase enne August busumi ne da edikan ya wo kire se so hwe suapon na wom won hyehyeye no so ahodo bi a wode agu akwan ma eno en wadidi dwuma wom se Professor Boampon no akwanya ena nsamra so ma ne kwan se ne dwumadie no wom betimi atere mama ne mfie miunu aka ho akwa akosi be se mfie num so wo brempo a ebi a enka waye adwuma pokọ retirement wo so mtim ne ko contract de bi kan ho a eno article 199 clause 4 no emo sa akwanya no nanso emrakro na ukofwe 8.2 ho a edwo sebi eto ho enti mrema kwan so mko nhyiamu keke no mka so mde bi aka ho enti se aka side de dwumadie no wo ma je de free ne nsam wo msa Professor Boampon obeso okoso ay vice chancellor edema UCC suapon na dia de aka ne so obe apply wo ko strong kata no dia pepe adwuma aka kire mo se sa bibire no me sa pebiem enti mo mfa mame. Hello 101.5 Nomi Ensaka Siebona Masuku so amutie civil society organizations say ye nwaiku ahodo enhya bayase a won mudi wondwuma ahodo na we won mo ekasa wie eye wonum a won dwumadi atitru efa ewiemu nsakyiraye se ne esi kwanne ni ade climate change ene ade na wonum na de ato aban panimfo ne mrahibedafo anim se emre bia one mayan in Ansane, executive instrument 144, any legislative instrument 2462. Yeah, one more emra nanka edi eson to man for so say o man yi kwaye baby o wa wo muntimi rem say ye free wa o man for timi rem titru achimota forest na be ya kasamra no won sesa no na yensa aka honorable Rachel Pepo oye MP wa Central wo komra hyebegafi a committee a wo mo hwe nsase ene obo ade bobremu nipa ensem so woka ho bie ensa aka no ahoma so epese ene ni di nkomo ya berisa kokko kasa kakra ye wi a ya dinchemu aba honorable didn't come to parliament for us to pass the law. He just directed the Achimota Forest. Part of it can be used for development of domestic or private property purposes. And so it is not something that he had to come to parliament. He just took it upon himself as the president and then decreed, or let me say, passed an instrument that allows private people to take part of the land and for part of it to be sold. So it is not about parliament. There is also an LI, a legislative instrument, which is also put in place by government. The legislative instrument is not something debated in parliament. It is done by the minister, brought to parliament, and once it is in parliament for a number of days, automatically it becomes a law. So parliament has no ability, full control of the legislative instrument. The law that is passed as an instrument that allows part of the forest to be used or part of forest lands throughout the country. Okay, so honorable, yes. When this happens, when it happens yes. like this, is there no a way that Parliament can
raise concerns or try to convince the powers that be to make a change? Yes, Parliament can, for example, what Parliament can do is to stop the legislation from coming into being. Not if it is not coming in, if it is not by the president, even if the minority and the majority all agree to stop it, then they can have a two-thirds majority of Parliament voting to stop the bill from, the legislative instrument from becoming legislative instrument. But the executive order is a presidential order. It doesn't come to Parliament. Parliament does not have the strength or ability to tell the president, don't pass such a legislation or such an instrument. It's a policy direction by the president, and it comes into being, then it behaves like a law that allows forests to be used as and say that, well, we came here with an LI number, so we are now withdrawing it. Then they can withdraw it. The other issue is just specifically the president, who will be convinced